online class full at the top. Drive full light varudhu. Okay, I think the recording started in B class. Am I correct? Yes, Am sir. I correct? Yes. Okay. ஒரு சின்ன சேட் நியூஸ். ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்டர் இறந்துட்டார். கரெக்டா? காமெடி ஆக்டர். Rest his soul, rest in peace. ஓகேவா? நிறைய ஜென்ரேஷன் அவரை பார்த்துருக்கு. எதுக்கு இஸ்மாயில் ஏதோ கை தூக்கியிருக்காரு? ஏன்னா எனி டவுட்? இஸ்மாயில் ஓகே ட்ராப் பண்ணிட்டார். சரி கண்ணா. Okay, where we stopped our theory discussion? Can anyone tell me? What is full wave rectifier? Stop பண்ணிருக்கோம். Okay. Without making much delay, let me start the presentation. If I spell the name full wave rectifier, what you understand? உனக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது full wave rectifier அப்படின்னு சொன்னா? Whether the output waveform will vary with respect to half wave rectifier or input waveform will vary. Output waveform alone it varies. Am I correct? So again I am going to get the pulsating BZ. What is the today's date? What is the today's date? 17/4. Please mark today's date and start right. Okay. So full wave rectifier. This is my input waveform. This is my output waveform. So in earlier case we couldn't get the negative half cycle, but here we are getting the negative half cycle also. So அதுக்கு நம்ம என்ன இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம்? எனி ஐடியா? ப்ரீவியஸ் சர்க்யூட்க்கு இந்த சர்க்யூட்ல என்ன காம்பனன்ட் அடிஷனலா ஆட் ஆயிருக்கு? Diodes. Okay. So based on the diode configuration and the overall construction, it is classified as two things. One is the center tapped full wave rectifier. Another one is the bridge full wave rectifier. Okay. Center tapped full wave rectifier first paakla, then we will see the bridge rectifier. Okay. I asked you to read something. Which one is available in your textbook, dear students? Are you having this bridge rectifier or center tap in your school days? 12th physics book. Have you referred? Both available. Am I correct? Yes. Okay. Okay. We will see one by one. We will see one by one. Very first one is a center tap transformer. Center tap transformer require. Please make note of this hint alone. 2 diodes and 1 center tapped winding at the secondary side. That means what? Transformer has 2 parts, primary and secondary. What you inferred from the center tapped? Edha clue irukka? Secondary side la, what we need to do? We need to tap one thing from the exactly center of the winding. Is it clear, sir? The name purida? What is center tapped transformer? Purida? So secondary side la, say example, if I have 100 turns, above 50 turns, below 50 turns, I need to take one tapping. Okay. So இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம்? Let me see it one by one. This is your circuit diagram. This is your circuit diagram. Here I am going to apply the input voltage very much similar to the previous one. AC voltage we are going to apply, and we are going to connect 2 diodes like this. Here, which one is the load? Can anyone tell me which one is the load? Which one is the load? Resistor. RL is your resistor. The voltage across the resistor is called what? Output voltage. Am I correct, sir? The voltage across this resistor is called output voltage. Okay. So if you measure this voltage, you will get like this. Am I correct, sir? Am I correct? If you measure the voltage across this resistor, you will get this pulsating waveform. Okay. How it works, we will see one by one. Before that, please take the circuit diagram, make it fast. Please take down the circuit diagram. And the quick drop on it, please say yes. Thereby we will continue. Quick.
May I ask one thing? What does this two line represents? இந்த ரெண்டு லைன் எதை represent பண்ணுது? Transformer core. What it represents? Transformer core. So if you consider the transformer like this, the transformer winding இங்க wind பண்ணிருப்பாங்க. So இங்க primary winding, secondary winding. So in the metal portion இருக்கு பாத்தியா, this core is given with the symbol of two parallel lines. Okay, don't get confused with the parallel lines. Have you noted the circuit diagram? How many diodes we have used? Two diodes. Why it is called as a center tapped transformer? The secondary winding we have center tapped output. Is it clear, sir? In your center or output? Yes, okay. Now we will see one by one. Can anyone tell me, if I give the positive half cycle, so if I apply the positive half cycle, this is the portion available across this diode. This is also a portion available across this diode. So please consider it as a switch. Consider the diode as a switch. During positive half cycle, this terminal is positive, then this terminal is negative. So this is anode, this is cathode. Similarly, this is my anode terminal, this is my cathode terminal. But the diode present at the bottom of the circuit is biasing with the reverse bias condition. Am I clear, sir? The first one is forward biased. That means the first diode will start conduct. Okay, thereby the current flows through the circuit will be from here to this diode, then the low terminal, then it reaches here. So you will get the same as your input out waveform. Is it clear, sir? Can anyone tell me what happens if I give the negative waveform? Which diode will conduct? Diode 2. Diode 2 will conduct. Okay, please take a screenshot of this one. Please take a screenshot of this one. At the time, in the second cycle, so this is during first positive half cycle. So positive half cycle is same positive voltage. Okay, well, let me see the negative half cycle, what happens. Okay, so the theory content given in the just above the circuit diagram. So during positive half cycle, diode 1 conducts, diode 2 doesn't conduct. During second half cycle, diode 2 conducts, diode 1 doesn't conduct. Okay, please see the polarity. See, for alternating waveform, we doesn't have a polarity, but to specify the positive cycle, we are mentioning the first terminal as a positive, second one as the negative. The corresponding voltages appear in the secondary winding with respect to my input are positive and negative. With this magnitude only, we are concluding that this diode conducts, this diode doesn't conduct. Okay, please check the negative half cycle. Negative half cycle, this terminal is more positive than this one. The same thing reflects in the secondary side also. If I check with this polarity notation, the diode 2 conducts, diode 1 doesn't conduct. Can anyone tell me why I didn't draw the waveform as like this? Why we took the waveform as this? எதுக்கு பாசிட்டிவ்ல வரைஞ்சிருக்கோம், நெகட்டிவ்ல வரையல? Any idea from your side? எதனால இங்க பாசிட்டிவ்ல வரைஞ்சிருக்கோம், நெகட்டிவ்ல ஏன் வரையல? Any idea? Consider the previous case and the current situation. So in previous, diode 1 conducts. At the time, the current enters like this. Am I clear? So positive terminal enter, negative leave. In the second negative cycle also, current enters in the same direction with respect to the load. Am I correct, sir? Am I correct, sir? Therefore only we are drawing in the same positive quadrant. Can anyone tell me what happens in the next positive cycle?
Next positive cycle எது conduct பண்ணும்? Which one will conduct? D2 D1. diode. So again I will get this output. Am I correct? So this is D1, this is D2, then the next cycle D1. What about the third cycle? Third half cycle. Oh, fourth தானே, fourth. இந்த portionல எது conduct பண்ணும்? D2. Is it clear, dear students? So these two diodes will conduct in alternate half cycles. Okay, please note down this. So in this way we are going to convert the alternating quantity into a direct current. Okay, but it is not a pure direct current, it is a pulsating DC output. Is it anyone having the doubts so far? Can interrupt, else let me proceed. இது வரைக்கும் யாருக்கா டவுட் இருக்கா சார்? ஹலோ, is it anyone having the doubt so far? No. Okay, let me proceed. Yes, now let me check the both voltage, input voltage and output voltages. So this is my input voltage, this is my input voltage, this is my output voltage. So the magnitudes are very much similar to your input voltage. Okay, but here it is a unidirectional output. Why we got the unidirectional? How we got the unidirectional? By using two different diodes, we got the unidirectional output in the both positive and negative cycles. Okay, yes. Then bridge rectifier. Bridge rectifier la evlo diodes irukku? Any idea how many diodes we will have? Bridge rectifier 3 or 4 or 2? 4 diodes. Okay, do we need a center tap transformer for the bridge rectifier? Any idea from your side? No need. Okay, see, the previous case you need 2 diodes, but here you require 4 diodes. But the advantage of bridge rectifier, it eliminates center tap transformer. No need to use the center tap transformer. Okay, simply I can connect the secondary winding of the transformer like this, then I can connect my primary winding of the transformer. Where I can give the input supply? I can give the input supply in the primary winding of my transformer. Then it is very much similar to the half-wave rectifier. It will step down the voltage. Then the step down voltage is applied across the bridges. The bridge arrangement gives the output to your load voltage. Is it clear up to this? Please take down this circuit diagram. கொஞ்சம் குயிக்கா டிரா பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டு மட்டும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, கொஞ்சம் டிரா பண்ணி. Let me give 1 minute time to note down this. Please make it fast. நோட் பண்ணியாச்சா? Yes. So you can mark these two terminals A and B as the output terminal. You mark பண்ணி வச்சுக்கலாம். Okay வா? So in the A and B la da you need to connect the load resistor. So அப்ப இதுல என்ன output voltage கிடைக்கும்? நம்ம படிச்சபடி பார்த்தா you will get this kind of output. Am I clear, sir? We will check how we are getting this kind of output waveform using this circuit diagram. If you note down the circuit diagram, please give a reply. Thereby we will proceed further. Make it fast. Shall I move the slide? Hello? From the both the classes, have you note down this? நம்ம ரெண்டு கிளாஸ்லயுமே நோட் பண்ணியாச்சா? Yes, sir. Yes, okay. So now we will move little further about the discussion of the bridge rectifier. So bridge rectifier we will take the first half cycle. Okay, first half cycle மட்டும் எடுத்துக்கிறோம்.
ஆனால் நம்ம அங்கே ஏபிசின்னு கொடுத்துருந்தோம், இங்கே வேற நோட்டேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆகாத. ஓகேவா? டியூரிங் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள், டியூரிங் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் ஒன்லி கன்சிடர் த பிரிட்ஜ் சைக்கிள். பிரிட்ஜை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோ. Let me give this transformer symbol over here. See, it's very simple. This is my transformer. This is my primary winding. Then here I am going to connect my secondary winding. Here I am going to connect my secondary winding. Take a minute. Yes. So here we are going to connect the primary winding. So primary winding positive, then we are going to connect the secondary winding. Then we have connected the bridge rectifier. Okay. So during positive half cycle, consider this terminal as positive and this is negative. What may be the polarity in the secondary side? Can anyone tell me? Secondary side eppadi irukum polarity? Any assumption from your side? Same. Secondary eppadi irukum? Top terminal is positive. The bottom one is negative. Is it clear? So they have taken only this portion for the discussion. Okay, why in the portion mattum eduthu nama discuss pandrom. Okay, listen. Don't get come to the conclusion. I will tell you one thing. This is positive. Okay, in the terminal positive ah irundal இது ரெண்டு என்னவா இருக்கும்? These two are positive. Am I correct, sir? Yes. Similarly, if this terminal is negative, what about these two terminals? Negative. ரொம்ப simple. Okay, wow. That means if the one end of the diode is higher potential, means the another end must be a lower potential. That we will specify with the terminal notation of negative. Similarly, for the D1, since it is positive, this will be what? Negative. Similarly, for D3, இது negative ஆ இருந்தா இது என்னவா இருக்கும் சார்? Positive. For D4, இது negative ஆ இருந்தா இந்த terminal என்னவா இருக்கும்? Positive. Let me draw one small diagram. This is my diode. If I mark the polarity like this, plus minus, whether it is forward biased or reverse biased? Forward biased. If I mark the polarity like this, what it implies? Reverse bias. So this is forward bias, this is reverse bias. So the equivalent of this is, this diode will get close ஆயிருக்கும். இந்த diode எப்படி இருக்கும்? Open. So open circuit. Okay. In the closed condition is, we are going to spell as on, this as off. Now you check here. D1, anode is connected to the negative terminal. Hello? அப்ப D1 ஆன்ல இருக்குமா ஆஃப்ல இருக்குமா? D1 anode is connected to the negative terminal. அப்ப என்னவா இருக்கும்? Off. What about D2? Whether it is forward biased or reverse biased? Forward biased. Therefore, it is on. What about D4? Listen, sir. Yes, sir. Sir, ஒரே ஒரு நிமிஷம். Yes, sir. ரெண்டு கிளாஸ்லயும் நிறைய பேரு குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சார்? ஆப்சன்ட் மார்க் பண்ணட்டுமா? கண்ணாடே, எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டா இந்த கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தா உன் பெண்டிங் ஒர்க் உட்காந்து அங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க டே. ஆனா எல்லாமே டைம் ஸ்பேன்ல ரெக்கார்ட் ஆகுதுடா. இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? இப்பதான் நிறைய பேர் குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுது. See, let me show your especially என்னோட ஸ்கிரீன் எல்லாத்துக்கும் தெரியுதா யாரெல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன்னு? ஸ்வாதி, ஜெய்சு, ஈஸ்வர் பிரசாத், அஜய், சுபாஷ். நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது எதுக்குடா அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஆப்சன்ட் மார்க் பண்ணலாமா சார் பேசாம?
Hello? ஆப்சன்ட் மார்க் பண்ணலாமா சார்? Sir, you please mark absent, sir. No issue. ஓகே சார் சார். நான் 4 டேஸ்க்கு முன்னாடியே சப்மிட் பண்ணிட்டேன் சார். Okay, Kana, time- very simple. In the class, conference. see, during the class, sir, yaar attend பண்ணிருக்கே அவனுக்குலாம் absent. Okay வா? We'll come back. ஓகே சார். Kana, நான் திரும்ப சொல்றேன், please make us to treat you as a college student. Okay? Don't repeatedly convert us to treating you as a school student. தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணு. ஓகேவா? So இந்த ரெண்டு டயோடும் ஆன்ல இருக்கு. So let me trace the path. So here I am getting the closed path. Here I am getting the closed path. Always the electrons will start taking closed path to travel. இப்படிதான் travel ஆகும். So if I take from here, so here I have one AC input. So in the AC input we have connect how if it reaches A, this is open circuit. Thereby it will take this path. Then after crossing D2, it will come to your load resistor. Then it will passes to the other end of the load resistor. Then it comes back here. Here again, if you find this is open circuit, it can't travel up. So obviously it has to travel in this path. Okay, thereby it reaches the negative terminal. Okay, so this is during your positive half cycle. What is my output? It is very much similar to my input. Okay, any guess from your side? What will happen during negative cycle? யாரா சொல்ல முடியுமா என்ன நடக்குது? D1 D4 closed மாறிடும் சார். D1, so these polarities I need to make it reverse during negative half cycle. I need to mark this as a negative, this as a positive, these two are positive, this is negative, then what else? This is negative, these two are positive. Thereby D1 and D4 will get turned on. We will see how here the current flows through the diode is taking this path A, D2, RL, D3, C. What is this? This is the current path. This is your current path. A, D2, RL, D3 and C. Okay? Yes. Now we will see the next half cycle. During next half cycle, as we discussed earlier, D1 and D4 will start conducting. Thereby, my current flow will be, can anyone tell me the current path? Current path yara solla mudiyuma? Positive irundhu eppadi varum? C2 where? C2 D4 D4. Then D4 to RL to D1 D. D1 Is it clear? D1 clear. Okay. See, if you observe during negative half cycle also, the current enters in the positive terminal and leaves in the negative terminal. Therefore, I am going to mark the same polarity. Is it clear up to this? Please take the screenshot of this one. This is the simple explanation of your bridge rectifier. So this is during positive half cycle. This is during negative half cycle. Can anyone tell me in the bridge rectifier, in each cycle, how many diodes are contribute for the current flow in the circuit? எவ்வளோ diodes contribute பண்ணுது current flow? 2 sir. 2. Is it clear, sir? 2 diodes. Okay, very simple. Yes. Now we will see the whole input and output waveform. So this is my input voltage. Then current output voltage. We will see the output voltage immediately. This is your output voltage. Kana, I am observing some noise from your side. Please everyone mute.
Now it's okay. If noise comes, I will tell you. அப்ப யார் unmute பண்ணிருக்கேன்னு பாரு, அவங்க கொஞ்சம் correct பண்ணிக்கோ. Okay, listen. My input voltage is rectified into my pulsating DC output. It's very much similar to my center tap transformer. If I use the resistive load, the current will also follow the same path. Here they gave two additional things. What is this? What is this? Can anyone tell me? What is ID2? Current through the diode 2 and diode 3. Then current through the diode 1 and diode 4. So during positive half cycle, my D2 and D3 are on, thereby current flows through only these through diodes. Negative half cycle on the diode valiya current poguma? No. Because during negative half cycle, those two diodes are in off condition. Similarly, observe the remaining two diodes, D1 and D4. During positive cycle, it is off. Thereby no current flow. But during negative half cycle, these two are on. Thereby there will be a current flow in the diode. So that's all regarding the entire input and output waveform characteristics. Please make a note of this one. Any doubt so far you can ask, else we will continue. Iduvaraikku yarka doubt irukka sir? Do you have any doubts so far? Yes. If you closely observe, they marked one thing, that is your ILDC and VLDC. Okay, it is less than your Vmax and Imax. Am I clear, sir? Average DC voltage எப்பவுமே நம்மளோட maximum value காட்டில எப்படி இருக்கும்? Lesser ஆ இருக்குமா, greater ஆ இருக்குமா? Hello? 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 என்ன கொஸ்டின் கேட்குறேன்னு புரியுதா? My maximum voltage will be lesser than the average DC voltage or greater than the voltage or equal. Which one is correct? A, B, C. It's not equal to VLDC. இங்க பாரு, இங்க லைன் காட்டிருக்கு பாரு. இங்க பாருமா, VM. This is VM. This dotted line is your VLDC. இத பார்த்து சொல்லு பார்க்கலாம். So VM is what? VM is greater than VLDC. VLDC. Okay? Yes. Now we will come to the analysis portion. What are the analysis we need to do? You know, average value பார்க்கணும், RMS value பார்க்கணும், ripple factor and efficiency. Am I correct? Hello? Yes, sir. Yes. நம்ம average value பார்ப்போம், RMS value பார்ப்போம், efficiency, ripple factor. Only these four we are going to see for this full wave rectifier also. Okay. Listen, here the current through the load takes the part of these two current. ID1 வழியா போற current, ID2. இந்த ரெண்டு கரண்ட்டும் ஆட் ஆகி வரதுதான் என்னோட லோட் கரண்ட். That means what? So this is my load current. So இந்த load current வந்து belongs to ID2. This load current is belong to ID1. கரெக்டா சார்? இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி வரதுதான் இந்த கரண்ட். கரெக்டா? அதுதான் எங்க ஈக்குவேஷனா கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? So with this we are going to start do the little derivation. As usual, my input voltage is Vm sin omega t. That is my input voltage. Okay. So in the input voltage use panni we are going to derive something. So output current எப்படி இருக்கு சார்? 0 to pi வரைக்கும் it follows same value. 0 to pi வரைக்கும் என்னோட sinusoidal input voltage எப்படி இருக்கோ அதே பேட்டர்ன்ல தான் வருது. Therefore I can written as Im sin omega t. Okay.
Then here we are going to include one thing. As in the half-wave rectifier, DF is the diode forward dynamic resistance. RL is my load resistance. If you consider the circuit, either positive off cycle மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் வெச்சுக்கோங்க. Positive off cycle ல ரெண்டு diode conduct பண்ணும், negative off cycle ல ரெண்டு diode connect பண்ணும். ஓகேவா? So let me consider the path as like this. ஒரு positive half cycle மட்டும் நான் இப்ப எடுத்திருக்கேன். So positive half cycle ல D2 and D3 will be on. So this is D2, this is D3, this is my load resistor. So this is first forward bias resistance, this is second forward bias resistance. Can anyone tell me what is the total resistance offered by this circuit? இந்த மூணுமே எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு? All three are connected in series. Addition. Series. அப்ப நம்ம எப்படி எழுதலாம்? RF plus RL plus RF. That is equal to what? 2RF plus L. Am I correct, sir? 2RF plus RL. Okay. So with this assumption, if you want to find the maximum current through the circuit using my input voltage and this resistance value, this is your formula for bridge circuit. Bridge circuit in the formula. Okay, for center tap transformer, it will get vary. Okay, please take down up to this. If you note down these things, please say yes. Thereby, we will continue our discussion to find the average value, RMS value, and remaining quantities. இது வரைக்கும் note பண்ணியாச்சா sir? For center tap transformer, since we are going to have only single diode, here it is simply RF. Can you find these two difference? Why I am getting 2 RF here and simply RF here? I hope you understood. Am I correct, sir? Yes. Please say yes if you finish these things. Note பண்ணியாச்சா? And most probably CA1 will be in the descriptive type pattern. நீ எழுதி அப்லோட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். கொஞ்சம் தியரி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது கொஞ்சம் ரெடியா இரு. ஓகேவா? Yes. Now we will go for the average load current. So average load current நம்ம என்ன பண்ணணும்? Average load current கண்டுபிடிக்கணும்னா we need to find the area of the curve and the area கண்டுபிடிச்சு length ஆல divide பண்ணணும். ஓகேவா? So this is the derivation. This is your area of the curve divided by length of the curve is your phi. Okay. So if you derive this one, you will get the end result as ILDC equal to 2IM by 5. What is in the case of half-wave rectifier? Can anyone tell me? IM by pi. What you got? IM by pi. Full-wave rectifier என்ன சார் வந்திருக்கு? 2IM by 5. அப்ப the average load current அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? I 2 times higher than 2 times higher than your half-wave rectifier. Is it right answer? It is a correct answer. Okay. Can anyone tell me what will be the average load DC voltage? 2 Vm by pi. Okay. 2 Vm by pi. Yes. Let me check. Yes, it's 2 Vm by pi. So it's very simple. For your side, please note down the end results and the initial one. The in-between derivations you can do it, no issue. Okay. Integral over V naught d omega t. V naught கொஞ்சம் கீழ இறங்கி இருக்கு. Don't get confused. Okay. நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துட்டோம்? Average values பார்த்தாச்சு. Next one is the RMS values. So RMS values என்னது? I need to square the function
then I need to take the mean value, then I need to make the square root. So if I do so, I will get this as answer. Please make a note of this. What about the RMS current in your previous case? Any idea? Half-wave rectifier என்ன வந்துச்சு sir? Half-wave rectifier என்ன வந்துச்சு? Any idea? Im by 2 இங்க எவ்வளவு வந்திருக்கு சார்? by root 2. Root 2. Again, the RMS current of the full wave rectifier is greater than of your what? Half-wave rectifier. Half-wave rectifier. Okay? Okay. So, if IL RMS is this, what may be the VL RMS? Vm by root. Vm by root. Okay? Vm by root 2. That is not given. You can make a note of that. Okay? So, the VL RMS is equal to Vm by root. That's all. Yes. Now we will see the ripple factor. So ripple factor, you need to take the same formula, IL RMS value of the AC component present in the output waveform to the DC component in the same output waveform. So if you take this formula, you will get the answer as how much? 0.48. It is much less than your half-wave rectifier. இங்க ரிப்பல் எப்படி இருக்கு? ரொம்ப கம்மியா இருக்கு as compare with your half-wave rectifier. ஓகேவா? So full wave rectifier ripple factor கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா என்ன மீனிங்? Ripple in my output waveform is lesser. So if you see why it is 1.21, இங்க பாரு ரிப்பல் பாரு இப்படி இருக்கு, திரும்ப 0, அதுக்கப்புறம் இப்படி இருக்கு. So the ripple அதிகமா இருக்கு. But here ripple is lesser. Okay? That's all regarding ripple factor in the full wave rectifier. Okay, these end results are very, very important. Using these end results, you may ask to calculate something. Okay, yes. The next one is the rectifier efficiency. If you calculate the efficiency, you will get the efficiency as closer to 80%. Closer to 80%. What is the efficiency of your half-wave rectifier? It is close to 40%. 40%. 40.6. Here it is double the time of your half-wave rectifier. Okay. I didn't explain these derivations because the same thing we have discussed in the half-wave rectifier in detail. Therefore, I skipped these things. I am concentrating only on the end result and the first equation. Okay. Yes. So it is twice of your half-wave rectifier. It is very much clear from the end result. Okay. Then what is the output frequency of your waveform? The output frequency of the waveform in your full wave rectifier is, this is my double the time of my input voltage, input frequency. இது 50 Hz அப்படின்னா இங்க எவ்வளவு இருக்கும் இதோட frequency? 100 Hz இருக்கும். ஓகேவா? Yes. Please note down these things. Yes. Then peak inverse voltage. What is meant by peak inverse voltage? Whether it will happen in the forward bias or reverse bias. Reverse bias. Can anyone recollect and tell me what is the peak inverse voltage of your half-wave rectifier? Maximum voltage. Vmax. Okay. Let me see the peak inverse voltages for your center tap transformer, full wave rectifier, and your bridge rectifier. Okay. Consider this circuit. Okay, consider this circuit. This is your input voltage. So input voltage is Vm. Idhula, what is the voltage across this particular diode we need to consider? Okay, va? In the diode across enna voltage irukum. Okay, so here
whenever positive cycle போகும்போது V max, so this is your V max, then one diode is conducts, another diode doesn't conducts. That's mean D1 conducts, D2 doesn't conducts. So அப்ப D2 க்கு across என்ன voltage இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, the voltage across the lower diode is how much it is? Can anyone tell me how much it is? What is the voltage across the lower diode? இதுக்கு across என்ன voltage இருக்கு? 0. Voltage across current தான் 0, voltage என்ன இருக்கும்? Vm. So the peak inverse voltage of your diode is Vm. Okay வா? ஆனா இந்த diode across ஒரு Vm இருக்கு, that is ஒரு input voltage, and also நல்லா listen பண்ணிக்கோ, இதுக்கு across இந்த input voltage ஒரு Vm, இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து ஒரு Vm கிடைக்கும். Then இங்க லோட்ல ஒரு voltage இருக்கும். So if I take the equation like this, this is 10 volt, this is 10 volt. What is the voltage across this terminal? What is the voltage across this terminal? 20 volt. 20 volt. In the center tap transformer, the input voltage in the transformer la ஒரு Vm இருக்கும். Since in the diode conduct ஆகிறதுனால இதுல ஒரு voltage drop இருக்கும். If you apply KVL for this particular loop, if you apply the KVL for the particular loop, you will find the voltage drop across the non-conduct diode. That is in positive half cycle, D2 க்கு across இருக்கிற voltage drop is 2 Vm, double the time of your input voltage. Please make note of this one. அப்ப negative half cycle ல the D1 க்கு across என்ன voltage இருக்கும்? Any guess? Any guess? Any guess? 2 Vm. That is also 2 Vm. Okay, please make a note of this one. This is regarding your center trap transformer. Center trap transformer la diode conduct ஆகாம இருக்கும்போது the voltage drop across this diode will be the summation of this one and this. So if you add these two, you will get 2 Vm. Okay, now we will see for bridge rectifier. Bridge rectifier ரொம்ப simple. As I told you already, என்னோட input voltage இங்க என்ன ஆகும்னா, என்னோட input voltage இப்போ எந்தெந்த டயோட்லாம் கண்டக்ட் ஆகாம இருக்கும்? Can anyone tell me? எந்தெந்த டயோட்லாம் கண்டக்ட் ஆகாம இருக்கும்? T1. D1, D4. Any guess from your side? What may be the voltage across my diodes? 3 Vm. எவ்வளவா இருக்கலாம்? ஹலோ, 2 Vm. This is input voltage. என்ன டயோட்லாம் கண்டக்ட் ஆகல? D1 and D4. D1 and D4 is not conducts. Okay. Now output voltage is Vm. Output voltage is Vm. Okay. So இந்த ரெண்டுமே வந்து இந்த open circuit across. This is my output voltage. This is my load voltage. So let me take during reverse bias condition, my peak inverse voltage is very much similar to my output voltage. நல்லா செக் பண்ணி பாரு. If you trace the circuit, let me draw the circuit like this. இது என்னோட ரெசிஸ்டர், இதுக்கு அக்ராஸா ஒரு டெர்மினல், then இதுக்கு அக்ராஸா ஒரு டெர்மினல். That is my D4. Am I correct, sir? Similarly, in the top portion la measure panna, that is D1. அப்ப என்னவா இருக்கும்? Peak inverse voltage equal to Vm. யாருக்கா டவுட் இருக்கா? நல்லா க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணி பாரு. இந்த ரெசிஸ்டர்ல என்ன வோல்டேஜ் இருக்கோ அந்த சேம் வோல்டேஜ் will appear across this D1 also, D1 and D4. Is it clear, sir? Is it clear to everyone? அப்ப நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள்ல
What is the peak inverse voltage across D2 or D3? என்னவா இருக்கும்? PM. It is also equal to Vm. Okay, yes. Now we'll see one comparison table. Put together what we have discussed so far. This is regarding your full wave rectifier and half wave rectifier. Okay, here wherever the deviation comes, we specify those deviations regarding your center tapped and bridge rectifier. Okay, please take a screenshot of these things. Have you noted down this, sir? Have you noted down this? Have you noted down this? Yes. This one? This one? Yes. That's all regarding your rectifiers. Okay, Bob? So rectifiers, we are not getting a constant output voltage. Am I correct? How to attain the constant output voltage? Any idea? Eppadi constant output voltage? Voltage regulator. Voltage regulator. So far we have studied few semiconductor devices. Enna devices padichirkom? PN junction diode, Zener diode. Out of these two, which one will use to get the regulated output voltage? Any guess from your side? Zener diode. Zener diode, very good. So Zener diode use பண்ணி நம்ம என்ன create பண்ணலாம்? Voltage regulator circuit we can create it. Okay, so with this small idea we will see the next topic, and very important topic is your voltage regulators. Please take some fresh page. And put a title as voltage regulators. That means what? So this is my input AC supply. It is given to my primary winding of the transformer. Then it is stepped down. In general, usually it is stepped down. Then it is given to the rectifier circuit. From the rectifier circuit, we are getting some pulsating output. Now we are going to connect this block into the voltage regulator. Can anyone tell me what are the conditions I will get the change in output voltage? Eppalla enak output voltage vary agum? Any guess from your side? Eppalla enak the output voltage சொல்லுங்க, எது fluctuate ஆனா? இந்த voltage fluctuate ஆனால், if there is a change in input voltage, very simple. We are having wall socket in our home. Am I correct? இதுக்கு அக்ராஸா என்ன வோல்டேஜ் வரும் சார்? This is your phase neutral. இதுக்கு அக்ராஸா என்ன வோல்டேஜ் வரும்? Typically it is 230 volt. Are we getting 230 volt constant all the time? No. இதுல change ஆகிற voltage இங்க apply ஆச்சுன்னா transformer output voltage vary ஆகும். So output voltage vary ஆச்சுன்னா automatically அந்த rectifier அடுத்து இங்க பார்த்தானா output voltage vary ஆயிட்டே இருக்கும். If I connect a regulator circuit, irrespective of my input voltage, I can maintain the output voltage. Is it clear, sir? This is the first and foremost one. I need to keep remember, whenever my input voltage varies, that is change in line voltage. Change in line voltage is nothing but my input voltage. So input voltage மாறுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? என்னோட output voltage vary ஆகும். Or else if I change the load current நம்மளால மாத்த முடியாது. என்னோட சர்க்யூட்ல இருக்கிற லோட மாத்தலாம். எப்படி மாத்தலாம்? I can connect some iron box connect பண்ணலாம், இல்ல some other electrical load. So electrical load மாற இதுல இருக்க resistance மாறும். இந்த resistance மாற இது வழியா போற current என்ன ஆகும்? Vary ஆகும்.
If I load current varies also, it will reflect in my change in output voltage. The last parameter is the temperature variation. So temperature நம்ம இப்போதைக்கு கான்ஸ்டன்ட்டா மனசுல வச்சிட்டோம்னா will be having only two things in your mind. That is your input voltage and your load. இது ரெண்டும் வேரி ஆனால் என்னோட output voltage வேரி ஆகும். But I want to make it into constant. For the purpose, we are going to use voltage regulator. Okay, voltage regulator. So irrespective of my input voltage என்ன வேரியேஷன் இருந்தாலும் என்னோட அவுட்புட்ல ஒரு ஃபிக்ஸ்டா ஒரு வோல்டேஜ் கொண்டு போகும். புரியுதா? இங்க இன்புட்ல வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. Is it reflects in the output? Is it reflects in the output? Is it reflects in the output? No. So this is the purpose of your voltage regulator. Okay? Yes. Then இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெகுலேட்டர் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சரி இதுக்கு முன்னாடி இந்த பவர் சப்ளைல நமக்கு ஏதாவது லோடு ஏதாவது சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தா வேரி ஆயிட்டே இருக்கும். பட் இந்த ரெகுலேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு we are going to use some electronic circuits. So இந்த electronic circuits யூஸ் பண்ணி we are going to get the stable or regulated DC voltage that is independent of your load current, line voltage variation and your temperatures. Okay, then so voltage regulation அப்படின்னா அது ஒரு phenomena. Okay, please take down the definition. It is the ability to regulate a maintain constant output voltage, okay, in spite of voltage fluctuation or the load resistance or the temperature. kana இந்த மூணு பேராகிராஃபும் சேம் இததான் உனக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லுது. One is voltage fluctuation, change in the load resistance, change in the temperature. Okay, so in the conditions na oru beauty or circuit create pannom. That circuit is called as a voltage regulator. Again, the voltage regulators we have few types. The first one is line regulation. So the line regulation அப்படினு பார்த்தா என்ன type of voltage regulations நம்ம பண்றோம்னா line regulation. Line regulation அப்படினு பார்த்தேன்னா என்னோட சப்ளைல இருக்கிற change in voltage என்னோட input voltage. ஓகேவா? So this is my waveform. So ideally we will expect this ideal characteristics. இப்படி கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்குன்னு நினைப்போம். But due to the change in the phenomena, that is my load current and temperature nala, there will be a small drop in my regulation. That is this is expected, but this is the deviation. So how to find this voltage regulation? Based on the load current and the temperature. இங்க வந்து temperature கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சிருக்கோம், load current மட்டும் வேரி பண்றோம். So load current வேரி பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா என் அவுட்புட் வோல்டேஜ் கொஞ்சம் டிராப் ஆகும். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? What is the formula for the line regulation? That is my change in output voltage to the change in input voltage. If you put this formula, you can find my voltage regulation. That is the first regulation. Okay, wow. So this is also called as a line regulation. See, please take down this formula alone and say S. இங்க load current and temperature constant வச்சிருக்கோம். Only we are allowing to change my input voltage. Anna, let me tell you one thing. Previously I told load current vary pannum somewhere. Not like that one. We are going to keep the load current and temperature as a constant. Only the input voltage na maatram. If I change the input voltage, there will be a change in output voltage. This is the practical case. Okay, well, that is called line regulation. Is it clear? Idhula edella constant idhula. Can you take? Yes. எதை மாத்திரம்? இன்புட்டை மாத்தும்போது அவுட்புட் எப்படி மாறுன்றதுக்கு this is the characteristics.
The second one is the load regulation. So in the load regulation, நம்ம load vary பண்ண load vary பண்ண current ஓட drop light drop ஆக ஆரம்பிக்கும். So this deviation we need to find. Okay, this is called load regulation. If I change the if I change the load vary பண்ண எனக்கு இந்த change in voltage வருது. How to find this? How to find this load regulation? The formula to find the load regulation is no load voltage. No load voltage. ரொம்ப simple. This is my source. இந்த sourceல நான் ஒரு லோடுமே கனெக்ட் பண்றேன். அப்ப நான் voltage என்ன இருக்குன்னு மெஷர் பண்றேன். Then I am going to connect the load and I am going to vary the load step by step. So load vary பண்ண current vary ஆயிட்டே இருக்கும். So based on the current எனக்கு small drop இருக்கு practical case. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? This is a formula. No load voltage minus full load voltage divided by full load voltage. If you use this formula, use this formula, you can find the load regulation. Okay, ba? Load regulation. Please make a note of this formula. So no load voltage இங்கிறது கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். நான் எங்கெல்லாம் லோடு வேரி பண்றேனோ அந்த லோடோட வோல்டேஜ் என்ன லோட் கண்டிஷன் எடுத்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனா I can find the regulation. That is called my load regulation. That is percentage of change in output voltage from no load condition to full load. Full load அப்படின்னா the extreme end. This is my full load. Half load அப்படின்னா this is my half load. No load அப்படின்னா this is my low load condition. No loadல பாரு input voltage output voltageல எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்ல, கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. லோட் பண்ணதா அது என்ன ஆகுது? டிராப் ஆகுது. Yes. Now types of voltage regulators. நம்ம voltage regulations type பார்த்தோம். This is type of voltage regulators அப்படின்னா based on the hardware circuit எவ்வளோ types இருக்குன்னு பார்க்கலாம். The very first one is a series voltage regulator. Second one shunt voltage regulator. ஷண்ட்டுக்கு இன்னொரு நேம் என்னது? parallel. Okay, then transistorized series regulator, transistorized shunt regulator, then controlled transistor series regulator. Note பண்ணியாச்சா? Type of regulators. Okay, now we will see one by one. The first one is Zener shunt voltage regulator. So in the shunt voltage regulator கீழ தான் the Zener shunt voltage regulator வருது. Okay ba? Okay, note down Zener shunt voltage regulators. First we will see the circuit diagram. This is my circuit diagram. Please listen. I have given the unregulated input voltage across one resistor and one Zener diode. இதுக்கு அக்ராஸா நம்மளோட என்ன கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்? இன்புட் வோல்டேஜ கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். அவுட்புட் எதுக்கு அக்ராஸா கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்? அவுட்புட், this is my output circuit. அவுட்புட் எதுக்கு அக்ராஸா கனெக்ட் ஆயிருக்கு? Zener diode அக்ராஸா கனெக்ட் ஆயிருக்கா இல்ல இந்த சோர்ஸ் ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸா கனெக்ட் ஆயிருக்கா? ஹலோ, இந்த லோட் ரெசிஸ்டர் எதுக்கு அக்ராஸா ஆர் பேரலா கனெக்ட் ஆயிருக்கு? Zener diode பேரலா கனெக்ட் ஆயிருக்கா இல்ல இந்த ரெசிஸ்டருக்கு பேரலா கனெக்ட் ஆயிருக்கா? I can draw this. See, I can draw this circuit like this also. This is my input circuit. This is my input, unregulated input. This is my output. Is it clear, sir? The output la dhaan nama load connect pannirukkom. Is it clear? Yeah. Yesterday we did one reverse biasing of your Zener diode. The reverse biasing பண்ணும்போது இதுக்கு அக்ராஸா இருக்க வோல்டேஜ் நீ எவ்வளவு சேஞ்ச் பண்ணாலும்
இந்த லோட் ரெசிஸ்டர் வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கும்? வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கும்? Constant 5 volt. Constantா இருக்கும். That is the idea. That is the idea behind the circuit diagram. Please note down the circuit diagram. Then we will see. The conditions. Input voltage மாறினா எப்படி இருக்கும்? Load current மாறினா எப்படி இருக்கும்ன்றத செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? Yes. இங்க ஜீனர் டயோட் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கா, ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கா? Zener diode. This is plus terminal, this is plus, this is minus. So இந்த பாசிட்டிவ் இங்க occur ஆகும், இந்த நெகட்டிவ் இங்க occur ஆகும். அப்ப இது என்ன பயாஸ்? ரிவர்ஸ் பயாஸ். ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே. Now can you remember the Kirchhoff's voltage law? Kirchhoff's voltage law. Okay, now diagram இப்படி வரையறேன். Then only it will be clear to you people. Before getting into the discussion, let me ask few questions. You can answer, I hope. This is my load resistor. I consider the reverse bias resistance of the Zener diode. Okay, va? This RS, this is Zener diode resistance, reverse bias. ரொம்ப simple. எனக்கு இதுல எது கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும்? Which one I need to keep it as a constant? Output voltage, am I correct? Regulator அப்படினால எது கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும்? கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்றாங்கல்ல? Output voltage. Say example, the output voltage I need to keep it as a 5 volt. If I give 10 volt, actually இதுல எவ்வளவு, இந்த ரெசிஸ்டர்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் டிராப் ஆகணும்? எனி ஐடியா? இங்க எனக்கு 5 வோல்ட் வேணும். அப்ப இதுல எவ்வளவு டிராப் ஆகணும்? 5 வோல்ட் டிராப் ஆகணும். 5 plus 5 எவ்வளவு ஆயிடுச்சு? 5 plus 5 எவ்வளவு ஆயிடுச்சு? 10 volt. Okay. If I am giving 8 volt, what is the voltage drop across? Your output voltage என்னவா மெயின்டைன் ஆகணும்? 5 volt. Same 5. No, it's not 4. Same 5 வரணும். What may be the voltage drop across your resistor? என்னவா? 3 volt. If I am giving 15 volt, what should be the voltage across? Can you tell me one thing? இந்த resistor அப்படியே தான் இருக்கு. Resistor value not going to change. First case, I am getting 5 volt across this resistor. Second case, I am going to get 3 volt across this resistor. Third case, I am going to get the 10 volt across this resistor. அப்ப இதுல எந்த குவாண்டிட்டி வேரி ஆகி இந்த வோல்டேஜ் டிராப் வேரி பண்ணுது? Any guess? Current. Very good. Current is the right answer. So in the current increase ஆகுது obviously. Sorry, 3 volt போது decrease ஆகுது, 10 volt போது increase ஆகுது. Any idea from your side? If any idea from your side, இந்த IL இங்க வருது. This is my input current II. This is Zener current. This is load current. If I apply KCL, இது என்ன equation வரும் sir? I equal to what? IZ plus IL. Correct sir? KCL equation correct? Very simple. In the second case, let me take some other color. In the second case, I need to decrease this drop. அப்ப இந்த current என்ன ஆகும்? Total current decrease ஆகும். In load current, my load current always remains same. ஏன்னா load current மாறிச்சு அப்படின்னா output voltage மாறிடும்.
அப்ப லோடு கரண்ட் அப்படியே தான் இருக்கும். டு கெட் த கான்ஸ்டன்ட் லோடு கரண்ட், இந்த வேல்யூ நான் என்ன பண்ணணும்? IZ நான் என்ன பண்ணணும்? I need to decrease or increase? I need to decrease. Is it clear, sir? Is it clear? புரியுதா புரியலையா? See, say example, எனக்கு இது 3 ன்னு இருக்கணும். லோடு கரண்ட் கான்ஸ்டன்டா நான் 1ன்னு வச்சிருக்கேன். இந்த வந்து இப்ப 3 வரணும்னா இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கணும்? 2. கரெக்டா? கரெக்டா? Again, if I want to, if I increase the input voltage, obviously இந்த drop increase ஆகும்னா இந்த current increase ஆகும். கரெக்டா? இப்போ இந்த current say example இப்போ 4 ன்னு வருது. என்னோட லோடு கரண்ட் எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கணும். அப்ப ஜீனர் கரண்ட் நான் என்ன பண்ணணும்? That's all. That is the idea behind the circuit. Whenever my input voltage varies, the current in the current vary ஆகும். இந்த current adjust பண்றதுக்கு I will adjust this Zener current, thereby என்னோட voltage constant maintain. Let me check this derivative. Let me check this explanation in detail. Okay. So irrespective of my change in input voltage, எனக்கு இதுக்கு அக்ராஸா கான்ஸ்டன்டா ஒரு வோல்டேஜ் வரும். அந்த வோல்டேஜ் எப்படி மேஜிக் ஆகுதுன்றது we will check it one by one. The first one we are going to consider the voltage regulation with variation of my input voltage and load current kept constant. Please make a note of this. Load current constant வச்சுக்கிறோம், input voltage மட்டும் vary பண்ணும். Okay வா? So you know how we arrive these derivations. Am I correct, sir? The derivationsல எப்படி வந்ததுன்னு புரியுதா? என்னோட output voltage, my output voltage is equal to Zener voltage. Why? My output device is exactly connected across my Zener drive. புரிஞ்சிருச்சா? So இங்க என்ன வோல்டேஜ் இருக்கோ அந்த வோல்டேஜ் தான் இருக்கும். ஓகேவா? Then என்னோட லோடு கரண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? லோடு கரண்ட் IL is equal to the voltage drop across the resistor divided by the value of the resistor, that is Vout divided by RL. Okay, இதுல இது constant, load current constant. Then KCL equation, the input current is equal to the sum of the leaving current, IZ plus IL. This one I am going to make it as a fixed one. Okay, the first one we are going to decrease the current decrease பண்றோம், இந்த current decrease பண்றோம். எதை? input voltage decrease பண்றோம். Input voltage if I decrease, I will get decrease. இது decrease ஆயிடும். This one is fixed. Then what about the Zener current? Zener current is also decreases. Thereby it maintains constant output voltage. இதுல யாருக்கா டவுட் இருக்கா? ஹலோ இது வந்து எந்த ரீஜனுக்குள்ள நடக்கும்? There will be a minimum and maximum current. You know that reverse bias we have one region. இந்த ரீஜன் தெரியுதா சார்? இங்க ஒரு ரீஜன் நம்ம பார்த்தோம்ல, இந்த ரீஜனுக்குள்ள வேரியேஷன் நடந்தா மட்டும்தான் this Zener diode will act as a voltage regulator component ஆ யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? Yes. So this is the minimum current. So Zener oda minimum current plus load current is the Zener minimum current. This is the minimum voltage. What is the minimum voltage drop can occur? What is the minimum voltage drop can occur? In the region kulla we are going to give the supply. Okay ba? So this is my output voltage. This is the drop across the resistor. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா what is the minimum voltage எனக்கு இந்த டிவைஸ்ல கொடுக்கலாம் அப்படின்றது தெரியும். It is not mean that நான் 0 வோல்ட் கொடுத்தா எனக்கு இங்க அவுட்புட் வோல்டேஜ் வரும்ன்ற மீனிங் கிடையாது.
Okay, and output voltage, to get the constant output voltage, there will be some minimum value and the maximum value. Okay, yes. Then if I increase the voltage, obviously there will be a increase in this current. So in the current increase on in the current increase on obvious a Zener current increase on I can follow this equation. Okay, in the equilibrium I will get it. So thereby my IZ will get increase. So this also falls between some minimum and maximum value to maintain constant output voltage. So this is the formula regarding the minimum and maximum value. Okay. So with these equations, the designer need to design this resistor value. The resistor value designer வந்து design பண்ணும். எப்படி design பண்றது? ஆனா இங்க பார், it's very simple. இந்த equation எடுத்துக்கோ. In the equation, how you will find RS? Can anyone tell me? VI minimum is equal to II minimum into RS divided by V0. How you will find V0? Shall I take the V out to the left hand side? Enna varum? VI minimum minus V out is equal to what? II minimum into RS. How you will get RS? If I bring this to here, so divided by I minimum quota, you will get RS. Likewise, if you solve these two equations, you will get how to find the RS value. Am I clear, sir? Am I clear? Please note down what should be your minimum and maximum value of resistors. Note பண்ணி வெச்சுக்கோ. Please make a note of this one. So minimum voltage apply பண்ணும்போது I will find the minimum resistance. Maximum voltage apply பண்ணும்போது I will find the maximum. So in the range kullada I need to choose the resistor value. Thereby I will get the constant output voltage. இது வரைக்கும் யாருக்கா டவுட் இருக்கா சார்? KCL KVL புரியாம இருந்தா கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும். ஓகேவா? Can anyone tell me how they written as I minimum to IZ minimum plus IN? இது எப்படி எழுதுனாங்க சார்? Using this KCL equation. புரியுதா? இதை யூஸ் பண்ணி இதை எழுதியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் பார்த்தாச்சு. அதுக்கு அடுத்து என்ன ரெகுலேஷன் பார்க்கணும்? ஹலோ, லோட் ரெகுலேஷன் என்ன மீனிங்? கீப் த இன்புட் வோல்டேஜ் as constant and vary this load. கரெக்டா? vary this load. இந்த லோட வேரி பண்ணும்போது எது வேரி ஆயிரும்? இந்த கரண்ட் வேரி ஆயிரும். Let me see how we are going to get the regulation in this same concept. So here we are going to fix the input voltage. And we are going to change the load. The load vary பண்ணும்போது இது வழியா போற கரண்ட் வேரி ஆகும். இந்த கரண்ட் வேரி ஆச்சுன்னா எனக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் கான்ஸ்டன்டா கிடைக்கணும். How we are going to achieve it, we will see. So we are going to take few things as a constant one. The first one is my output voltage. I need to keep it constant. Okay, output voltage I need to keep it constant. Then in this KCL equation, I am going to fix the input current as a constant. அப்ப again எந்த கரண்ட் வேரி பண்ணி நமக்கு வோல்டேஜ் கான்ஸ்டன்டா மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது? Can anyone tell me? Current across the diode.
current across the Zener diode, current through the, not current across, current through the Zener diode, we are going to vary, thereby we are going to maintain the constant voltage in our circuit. Okay, now let me see how we are going to arrive this. The first one, we are going to decrease the load current. We are going to decrease the load current. The load current decrease பண்ணும்போது, if I decrease the load current, இதை நான் decrease பண்றேன். To maintain the constant of this one, what I need to do with the Zener current? It need to increase. Zener current need to increase. Thereby, my II is, that is my input current is constant. Once my input current is constant, if it also falls within this range, என்னோட current வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா, I can maintain the constant voltage. This is regarding if I decrease the load current. So இந்த load current நம்ம decrease பண்றோம். இதை decrease பண்ணும்போது I am going to increase the Zener current. Zener current increase பண்ணி I am going to maintain the constant voltage drop. So if I make constant voltage drop in my system, in the current constant நான் வச்சிட்டேன் அப்படின்னா, obviously my output voltage falls with the constant voltage. Okay, yes. So this is the formula regarding your Zener current value. So if I decrease the load current, என்னோட Zener வந்து maximum current போகும். At that time, my load current will be minimum. Thereby, I'm going to maintain this as a constant. Okay? Yes. Then, if I increase the load current, it's vice versa. If I increase the load current, obviously, the Zener current will get decrease. Thereby, my output current will become constant. Okay, this is the formula related to this. Then, obviously, what is the range of the load current, load resistance I can keep, I can derive using this formula. Okay, so என்னோட RL எவ்வளோ maximum load கொடுக்கலாம், எவ்வளோ minimum load கொடுக்கலாம், that is this load. What is the minimum and maximum value I can have it? Using this two formula I can calculate. What is the maximum load current na vary ஆகுது, what is the maximum input current based on my output voltage. இது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா I can fix my load resistor value from this to this I can set. Okay, so that's all regarding your load regulation and your line regulation. Okay வா, புரிஞ்சிருச்சா? இதுல எதை ஃபிக்ஸ்டா நம்ம வச்சிருக்கோம், எதை ஃபிக்ஸ்டா வச்சிருக்கோம், இன்புட் வோல்டேஜ் ஃபிக்ஸ்டா வச்சிருக்கோம். ஸோ இன்புட் வோல்டேஜ் ஃபிக்ஸ்டா வச்சிருக்கோம். இது ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும்போது லோடை மட்டும் வேரி பண்றோம். நம்மளோட ரெக்யர்மெண்ட் என்ன, இது கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். இது கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறதுக்காக வாட் we are going to do, we are going to change this current. இந்த கரண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணி we are going to attain the constant output voltage. Is it clear up to this? Is it clear up to this? Please say if yes. கொஞ்சம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க, ஆனால் கொஞ்சம் புரிய டிஃபிகல்ட்டியா இருக்கும். ப்ளீஸ் ரீட் த ஹேண்ட் அவுட் ஆல்சோ ஒன்ஸ். அதுக்கப்புறம் டவுட் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கேளு. ஓகேவா? எஸ். Second one is the last topic is IC voltage regulators. IC voltage regulators. Okay. So IC voltage regulators are very simple. It is a 3-pin one. It's a 3-pin one. In general, we will apply unregulated input voltage across this first and 2 terminal, and we will get the regulated output across terminal number 2 and 3. அப்புறம் இந்த IC பேக்கேஜுக்கு what is the name of the IC? What is the name of the IC? அதில் என்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு மட்டும்தான் பார்க்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள், not much theory in this side. The first one, the IC voltage regulator have a wonderful feature. Irrespective of your input voltage,
It will provide the constant output voltage. It is inexpensive. Note பண்ணி வெச்சுக்கோ. Relatively, it is inexpensive. Because அது ஒரு பேக்கேஜா இருக்கும். Therefore, நமக்கு அதோட காஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, it will be lesser as compared to the previous one. Okay. Yes. இதுல என்னென்ன டைப் இருக்கு? We will see. Fixed positive or negative output voltage regulator is the one type. And the second type is adjustable output voltage regulator. இது நீ எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா fixed, adjustable. Fixed la you have two type, positive and negative. Adjustable also you have two types, positive and negative. மொத்தம் எவ்வளவு டைப்ஸ் இருக்கு சார்? மொத்தம் எவ்வளவு டைப் இருக்கு? மொத்தம் எவ்வளவு டைப்ஸ் இருக்கு? 4 டைப்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஃபிக்ஸ்டு மட்டும் பார்த்தறலாம், ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். Adjustable we will see in the next class. So fixed regulator, kana just நீ எது எழுத வேண்டாம், just நோட் மட்டும் பண்ணிக்கோ மைண்ட்ல. Fixed positive voltage regulator அப்படின்னா அதோட சீரிஸ் எப்படி இருக்குன்னா 78x இருக்கும். So example 7805. Any guess from this? இந்த நம்பர்ல இருந்து ஏதாவது உனக்கு கெஸ் பண்ண முடியுதா? 5 voltage output கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். வெரி குட். plus 5 volt எனக்கு கான்ஸ்டன்ட்டா அவுட்புட் வோல்டேஜ் கிடைக்கும். Let me write one more number. 7812. Any idea? Plus 12 volt constant and okay, very simple. This is your positive voltage regulator. It has 3 terminals. Okay, example கொடுத்திருக்காங்க 7805 அப்படினா 5 volt constant plus 5 volt constant. What are all the other variables available in the same IC? This 5 6 8 12 15 and 18 and 24. Okay, இது எப்படி கனெக்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க? எப்படி கனெக்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க? This is your connection. First and second terminals are your input terminals. Then second and third terminals are your output terminals. So this is the type number corresponding output voltages. In general, it is called as a 7/8 series. Okay? Yes. Then you have two capacitors. What is the purpose of the capacitors? One is the input capacitor. One is the output capacitor. Okay, note down, the input capacitor will bypass the unwanted oscillations present in this input circuit. Okay, then output capacitor improves transient response. Note பண்ணியாச்சா? ரெண்டு மட்டும் நோட் பண்ணியாச்சா? So this is regarding your positive voltage regulator. ஒரே ஒரு ஸ்லைட் இதோட முடிச்சுக்கலாம். நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் அப்படின்னா 79 சீரிஸ் அப்படின்னுவாங்க. 7905 என்ன மீனிங் சார்? எனி ஐடியா? Negative 5 volt output. Negative 5 volt கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஓகே, let me show the circuit diagram. இங்க ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கு. யாராவது சொல்ல முடியுமா? சர்க்யூட் டயகிராம்ல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கு. Can anyone tell me? This is positive regulator. This is negative regulator. என்ன சேஞ்ச் சார்? Terminals ஓட function configuration vary. Note down this. With this we are going to conclude the today's class session. In tomorrow's class we will see what is adjustable voltage regulator. Using these regulators you can do plenty of projects. Okay, in the series mattum 7/8 and 7/9 note பண்ணிக்கோ. CA portion வருது. Am I correct? CA portion வருது.